मुझ दीन की, विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की, विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझ दीन की, विनती करो परवान तुम। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। ज्ञान का प्रकाश भर दो, हम गाए महिमा तेरी। क्या कमी उसको है रहती, क्या कमी उसको है रहती, जिस पे हो दयावान तुम। गणपति मुझ दीन की, विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की, विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझ दीन की, विनती करो परवान तुम। स्नेहमयी माँ के हो प्यारे, निर्मल माँ के लाल हो। स्नेहमयी माँ के हो प्यारे, निर्मल माँ के लाल हो। शीश गजानन मूषक वाहन, भक्तों के प्रतिपाल हो। नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे, नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे। हो बुद्धि की खान तुम। गणपति मुझ दीन की, विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की, विनती करो परवान तुम। दीन
दयालु, दीन मैं तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम आन कर। मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम आन कर। अपने गुण हम सब में भर दो, अपना बालक जान कर। महका दो मन का बगीचा, महका दो मन का बगीचा। निर्मल माँ के लाल तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन मैं तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम।
జై శ్రీ మాతాజీ. సహోద్యోగులందరికీ సాయంకాలపు ధ్యాన కార్యక్రమానికి ఆత్మపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతము. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారి ముందర ప్రణమిల్లి మనము శరణాగతి తీసుకుందాము. వినయంతో భక్తితో శ్రీ మాతాజీ గారికి నమస్కరించుకుంటూ మన యొక్క అంతర్గత స్థితిని పరిశీలించుకుంటూ మన యొక్క చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం చేసుకుందాం. తల్లి యొక్క పాద పద్మాలని మన యొక్క హృదయంలో సహస్రారంలో కూడా స్థిరపరుచుకుంటూ వినయంతో ఆ తల్లిని హృదయపూర్వకంగా నమస్కరించుకుంటూ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా యొక్క హృదయ చక్రంలోకి సహస్రార చక్రంలోకి రండి తల్లి. మీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి పరమ చైతన్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. మా యొక్క సంపూర్ణమైన శరణాగతిని స్వీకరించి ఈ యొక్క సామూహిక ధ్యానం చేసుకునేందుకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. నిర్విచార నిర్వికల్ప స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. రాగద్వేషాలకు అతీతంగా తీసుకుని వెళ్ళి మాకు మహాయోగాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. పరమ చైతన్యాన్ని మన యొక్క రెండు అరచేతుల్లో హృదయంలో సహస్రారంలో కూడా నింపుకుంటూ కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. ఇదే స్థితిలో మనము 3 మహామంత్రాలు తదుపరి శ్రీ గణేశ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
మన యొక్క అంతర్గత స్థితిని పరిశీలించుకుంటూ మన యొక్క కుండలిని ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదిద్దాం. మన యొక్క రెండు అరచేతుల్లో వస్తున్నటువంటి పరమ చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుతూ మన యొక్క రెండు అరచేతుల్ని కూడా భూమాత మీద ఉంచుకొని భూమాత ప్రార్థన చేద్దాము. తల్లి భూమాత, మాలో ఉన్నటువంటి దోషాలు, అవలక్షణాలన్నిటినీ కూడా దయచేసి తొలగించండి తల్లి. మీలోని సహనశీలతను, వినయాన్ని, తృప్తిని మాకు ప్రసాదించండి. ఈ యొక్క యోగం చేసుకునేందుకు మాకు అర్హతను, శక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా తీసుకుని వెళ్తూ భూమి అంతటా కూడా వ్యాపింప చేసుకుందాము. తల్లి ఆది భూమిదేవి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. మన యొక్క రెండు అరచేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాము. మన యొక్క అటెన్షన్ అంతా కూడా కుడి స్వాదిష్టాన చక్రంలోకి తీసుకుని వెళ్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మాలోని అశుద్ధమైనటువంటి చిత్తాన్ని తొలగించండి తల్లి. అన్ని చక్రాలను శుద్ధి చేసుకునేటువంటి శక్తిని చిత్తానికి ప్రసాదించండి అమ్మా. చిత్తేశ్వరి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మా యొక్క చిత్తాలను మీ యొక్క చిత్తంలో, పరమాత్మ యొక్క చిత్తంలో మిళితం చేయండి అమ్మా. చిత్తంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విషయాల నుంచి వికల్పం చేయండి తల్లి. నిర్మలమైనటువంటి చిత్తాన్ని, చైతన్యవంతమైనటువంటి చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మా యొక్క చిత్తం మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులను, వ్యక్తుల నుంచి మమ్మల్ని దూరం చేయండి అమ్మా. మా యొక్క చిత్తమునకు దైవత్వాన్ని ఆత్మతో నింపండి తల్లి. నిర్మలమైనటువంటి, శుద్ధమైనటువంటి చిత్తాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి.
మన యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా శ్రీ మాతాజీ గారితో మిళితం చేసుకుంటూ శరణాగతి చెందుదాము. మన యొక్క అటెన్షన్ అంతా కూడా ఆత్మ మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క చిత్తాన్ని ఆత్మలో మిళితం చేయండి తల్లి. మాకు పూర్ణమైనటువంటి ఏకాగ్రతను ప్రసాదించండి తల్లి. మీ దయ వల్ల మేము శుద్ధమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపులము. ఈ శరీరం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ప్రత్యహంకారం కాదు తల్లి. మేము శుద్ధమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపులం. అన్నిటికీ అతీతమైనటువంటి స్థితి అయినటువంటి ఆత్మస్థితిలోకి మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళండి తల్లి. భౌతికమైనటువంటి, మానసికమైనటువంటి స్థితులన్నిటినీ దాటించి ఆత్మస్థితిలో మమ్మల్ని నిరంతరం ఉంచండి తల్లి. మా యొక్క ఆత్మను పరమాత్మతో మిళితం చేయండి అమ్మా. తల్లి ప్రసాదిస్తున్నటువంటి ఆత్మ ప్రకాశముతో మనం బ్రెయిన్ లోకి వెళ్దాము. తల్లి దయచేసి మా యొక్క బ్రెయిన్ లోకి రండి తల్లి. మా యొక్క బ్రెయిన్ లో ఆత్మ ప్రకాశాన్ని మరింతగా ప్రసాదించండి అమ్మా. మీరు ఇక్కడ శాశ్వతంగా స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోండి తల్లి. మా యొక్క బ్రెయిన్ ని మీరు నియంత్రించండి అమ్మా. దైవత్వంతో కూడినటువంటి విషయాలతో మమ్మల్ని మార్గదర్శకత్వం చేయండి తల్లి. విరాటాంగన స్వరూపంలోకి మమ్మల్ని చేర్చండమ్మా. తల్లిని పదే పదే బ్రెయిన్ లోకి ఆహ్వానించుకుందాం. సంపూర్ణంగా వికసించినటువంటి మన యొక్క సహస్రార చక్రంలోకి వెళదాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపినిగా మా యొక్క సహస్రార చక్రంలో విరాజిల్లండి తల్లి. రాజరాజేశ్వరి దేవిగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. పరమేశ్వరిగా సదాశివుడితో మమ్మల్ని మిళితం చేయండి తల్లి. ఆ యొక్క పరమ చైతన్య శక్తిని
మనలోకి తీసుకుని వెళ్దాము. మన యొక్క సప్త చక్రాలలో 3 నాడుల్లో కూడా ఆ చైతన్యాన్ని తీసుకుని వెళుతూ నిశ్శబ్ద స్థితిలో కొద్దిసేపు ఉందాము. మన యొక్క చిత్తం యొక్క శక్తిని మరింత పెంచుకుంటూ పైన ఉన్నటువంటి ప్రదక్షిణ వలయం వరకు స్థిరపరుచుకుందాం. తల్లి ప్రసాదిస్తున్నటువంటి పరమ చైతన్యాన్ని ఆనందిస్తూ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు ఇస్తున్నటువంటి అమృతమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇప్పుడు విందాము. We are on a very high pedestal. What is our job is to enjoy. Enjoy everything. And that enjoyment is the blessing of the divine. Even you can enjoy the turmoil, the torture, everything you can enjoy if you see the point that nothing can happen to your spirit, which is the real light. Whatever you may suffer, whatever you may think is troubling you, actually this silent light of the spirit makes you absolutely, perfectly joyous. And you give joy to others. You don't design it, you don't plan it, how to give joy, but you just automatically give joy. And this giving joy is also effortless, surge, because you are in the Sahaja state. In the Sahaja state, you just see things. It's a drama, you feel. It's a different styles, different types. You just see and watch and get the joy out of it. It is not important to say, I like this, I like that. No. That I which likes is nothing but ego and keeps you out of the enjoyment which is reality, which is real. Everything in this world that you find is troublesome, if you see from another angle, from a Sahaja-sthiti, you won't feel the troubles. But that higher life should be, that higher standard should be built in within you. The other day I had a meeting with bureaucrats, and I told them, I know the pay is less. You may think that others get much more pay. They're having much more facilities. But there's one way you can really enjoy your work. If you have patriotism, Deshabhakti, if you have patriotism for your country,
No amount of sacrifice will satisfy you. You want to give everything. And you can go through all kinds of so-called dearth and depressive states without even feeling anything. And at the same time, your feelings become very deep. For example, you are traveling and suddenly you find somebody who is sick. You can feel it on your vibration that this person is sick. And immediately your sympathy and your love flows to that person. You try to help that person. If possible, you try to even cure that person. Just like that, your whole being becomes like an ocean which absorbs all the rivers and all kinds of watery things, whatever it is, within its abdomen, I should say. It just takes all that is there. It doesn't hurt. It doesn't trouble him. He's like an overpowering person with his love. He doesn't show his power. He doesn't bother about his self-importance. If somebody tries to insult you, all right. What is there, the insult part of it? And such people who have reached that Sahaja are the greatest creators of art, of music, of great thoughts. And that's why these survive. So many people write, but it goes out. So many people create, but nobody bothers. But those who are realized soul, whatever they create is of eternal nature, because they are now in the ocean of eternity. They are in the ocean of purity, where there is no idea at all of hurting anyone or troubling anyone. Such a protection is there for them. They cannot be harmed, because after all you are entered into the kingdom of God. So who can dare harm you or trouble you? Such a prosperity I have seen among Sahajogis, and such a generosity that they have, and such understanding about things. I don't have to give lectures now, don't do this and don't do that. No, no more. And those who are not yet already matured in Sahaja should try to mature. And those who are not matured and are troubling, don't worry about it. What can they? You should have pity. You should really have pity for such people that they are so immature. Today is something great I feel, because 30 years I've been running up and down everywhere, and I've been able to gather so many people. There are so many Sahajogis, see, and also all over the world. This is just a wee bit of that. So this is something was to happen, has been already described, has been prophesied by people that such and such thing will happen, that so many people will get their self-realization. Unbelievable it was, of course, but as now you see, how sweet is the feeling that we are all one. There's no quarrel, no fight, no bad ideas, and nobody likes cheap things. They want to have something that is pleasing and has a quality of understanding. I've seen people becoming poets, writing beautiful poetry. I've seen people becoming orators. Also, I've seen people becoming very good organizers. But one thing is very important, is the humility. I said in the beginning
And again I would say, what will appeal to people is your humility. You should be a humble person. Not think that you are something special, or not think that you are some sort of a, I should say, self-important person. Once you think that you are important, then you are not part and parcel of the whole. If my one hand starts thinking I am important, it's stupid. How can one hand be important? All hands are needed, everything is needed, legs are needed. How can one part be so important? If you start thinking like that anywhere in your journey of Sahaja Yoga, then I must say you are not in the Sahaja Avastha. So my own effort was to take you into that beautiful arena of Sahaja, where you will be absolutely one with yourself, one with the nature, one with all the people who are around you, with your own country and countries, everywhere, the whole atmosphere, as they say, the whole Brahmand becomes part and parcel of you, and you are not separated from that. Then we can see the echoes. They call Ninad. The echoes of your being, of your life, can be easily seen, not in material advancement or in any other kind of a thing, but in the spiritual area, which is the highest. Or everywhere, in every country, there have been people of that quality, and till today they are all remembered. In the same way, you all will be representing a very great knowledge about reality in your life, in your creation, or in your working. In every way you can do it. The only thing that now we have to do is to decide how many people we are going to give realization. What we can do for realization. What should we do? This is the only thing. If you go on with your complete emancipation, will be done. You'll be surprised. It's like climbing a big, you can say, a mountain. But when you have reached to the peak, you can see everything very well, and you feel so satisfied that you are at the peak. So that climbing part, even some of you have to do it. It is all right. There's no problem. You can do it. You must have respect for yourself, love yourself, and understanding that you have to reach the peak of the mountain. And once you have reached the peak of the mountain, you will know you are there. And then you start showering all your love, affection, and everything that flows down the mountain. That is the life for you. It's the greatest type of life. Forget all other people, politicians and other people who were supposed to be great. Forget them. You are much higher than that, because you are already chiseled like a diamond with such style of life, which is very satisfying and also which is very much absolutely peaceful. It gives you joy, it gives you peace, it gives you capabilities, it gives you so many things that you cannot count, like the 1,000 petals of your Sahasrara which are enlightened. God knows what all you can have with this. This is such a tremendous area you are in, the 1,000 petals. And from there people have gained all the knowledge about science, knowledge about all the great discoveries are from there. So this is what one has to realize, one's own esteem
self-esteem is different from self-importance. You should have self-esteem. With that, you will become humble. You will become very loving because you are capable of love. And it is not forced on. I agree that from the ocean, the clouds rise and then they give rain and all that. But it is in the cycle of life they are doing it. They are not conscious of it. They don't think they are doing something great because they are in the cycle. You are out of the cycle and still you are doing work without any feeling of self-importance. You are doing because you have to do it. Another cycle, not the natural cycle, but another cycle of awareness where you are aware as to what you are doing. At the same time, you are very humble. You are very loving. You are very kind. You don't shout. You don't beat anyone. You don't say anything harsh to anyone. And you can manage the most difficult person. If somebody tries to be funny, you can always raise the Kundalini and be satisfied with it. If you secretly raise the Kundalini, the other person is finished. If you cannot raise it, then forget it. Forget it, he is a difficult person, it's a stone. Now in the stone, what can you do? You cannot make it flow the love and the dignity, all these qualities. It is not possible from a stone-hearted person. So forget it, that's not your job. That's not your job at all. So I would request that first of all, we should see how much humble we are. We have to be very humble. And that is your decoration, that is your beauty. So you have your love, which is pure, without any lust or greed. You love others only because you are in love. And then secondly, you are blessed with peace. You are absolutely at peace with yourself. And you'll be amazed with peace, wisdom will come in. You will be regarded as the wisest man, wisest woman, because you are at peace with yourself. Only in peace you can discover the truth. You can discover every solution that you want. You become very, very wise and sensible person, outstandingly great than others. You are not like common general people. Then you have joy. Joy is something I cannot express in words, but still, joy, as I have told you many a times, it is singular. It is not unhappiness or happiness. It is just joy. Just you enjoy. You enjoy everything, every company, every incident, every scene, every happening in your life, you know how to enjoy it. See, just joy has a great capacity. Once I remember I had gone with my son-in-law and daughter to see some historical place and we had to climb a lot. We were climbing for about 3 hours. So naturally we all got tired. And there was a little resting place made of marble. So we said, let's spread out ourselves here. So when I spread it out, you see, they were so much saying, why should we have come here of all the things, this, all that, grudging. Then suddenly, this is the joy point. Suddenly I saw the carvings of elephants. So I said, can you see these elephants? Everybody's tail is differently made. They said, Mummy, how could you see the elephants' tails? We are so tired. I said, you also see, you just see that. Because this joy, what it shifts your mind from nonsense.
See, you just say it's all nonsense. You just shift your mind. This is the way you get joy. And goes to the thing that will join you. Supposing there's a person who is quite boring, then what happens? You just see the humor behind boring, how a person bores you. And what you learn out of it is never bore anyone. So this joy has a speciality, that it teaches you the essence of joy of everything. If it's say a bad film, all right, still you enjoy because you see how bad it is. Supposing, of course, if it's a good film, then you can always see. But you do not go on with your mind how to criticize. This criticism business goes out of your mind. So what happens? Your mind shifts immediately from something that's ridiculous to something interesting in the same thing. So you don't criticize and you don't feel bad about it. Sometimes it so happens that people are amazed that how I tolerate such people. But I don't tolerate, I am not paying any attention, whatever the person may be doing. If you are of that nature, that we call as a condition where you are absolutely in the Turiya state. So Kabira has said, जब मस्त हुए फिर क्या बोले? When I have gone into that state of joy, why should I say anything? It is like that, a temperament which you have to understand and respect it. That is within you, but respect it. Do not compare it with others. Others are not at your level. So you are at a different level and you just try to enjoy it. Never feel that you are something higher or greater. No, never feel. What you should feel, that thankfulness that you are not mixed up with all those funny ideas and funny style of life where you go on criticizing, this is not good, I don't like it, I don't like it. Who are you? You don't know yourself. When you say I don't like it, you are not knowing yourself. How do you know what you don't like? I have seen people with very poor knowledge who are just knowing a little bit here and there, are very critical of others. I don't know the reason why it is so, but maybe that they think no end of themselves. But this is what is very common. But if you know the absolute knowledge, then you become really humble, absolutely humble and sweet, gentle and kind. So, today is a great day, otherwise for me also I didn't know that I'll survive so many years to see this beautiful day. Because, after all, it was very hard life according to other standards. But what is most joy-giving to me was creating surgeries and listening to them and talking to them. The way they were so sweet and so kind and so respectful. All this has helped me so much, and I must thank you for that. With your support, with your help, with your understanding, I could achieve it. If I could achieve it on my own, I would never have asked for this help of yours. But you are just like my hands, you are just like my eyes, and I need you very much, because without you I cannot do it. It's like channelizing. Unless and until you have channels, what's the use of being Adi Shakti or anything? How will you channelize it? If there's electrical movement, you need channels. Otherwise, it is a static thing. In the same way, I felt always that I needed more and more channels
And when it worked out, I was really, really in a very great spirit. So I thank you very much again for this day that has come. And I bless you from my heart that now you take over responsibility. You are a Sahaja, so you have a responsibility also to give realizations to others. Don't keep to yourself. This has to be given to others. And you can explain, you can talk to them, you can really very well understand. Try to understand them and talk to them. And you must give realizations to others. Otherwise, you won't feel complete. To feel complete, you have to do that. May God bless you. జయ శ్రీ మాతాజీ. సహస్రార పూజ సందర్భంగా కబేలాలో 2000 సంవత్సరంలో పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనం ఇది. మొట్టమొదట సహస్రారం తెరిచినప్పుడు నేను ఒక వృద్ధ మహిళకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చాను. కానీ అప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందటానికి కూడా వారికి సమయం లేదు. ఆ తర్వాత 12 మందికి ఇచ్చాను. ఆ సమయంలో మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవటం చాలా చాలా నెమ్మదిగా జరిగేది. అప్పుడు నేను చాలా నిరుత్సాహపడ్డాను. ఆ తర్వాత ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం తీసుకున్న వారు నా దగ్గరకు వచ్చి, అమ్మ మీరు
మాకు దుర్గామాత పూజ చేయటానికి అనుమతినివ్వండి అని అడిగి 5 బ్రాహ్మణులను ఈ పూజ చేయించటానికి వచ్చినప్పుడు మొదట వారు భయపడారు. కానీ ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ కాసేపటికి వారంతట వారే మంత్రాలు చదవటం ప్రారంభించి చైతన్యం ప్రవాహంలా ప్రవహించటం చూసి తమకు ఏమీ కాలని వారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇది సహజయోగం యొక్క మొదటి అద్భుతం. అయితే మానవులు మేం గొప్పవాళ్ళము, మనల్ని మనం తెలుసుకోవటానికి ఏముంది, మా గురించి మాకు తెలుసు అని సహజంగా అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మీకు సర్వం తెలుసు అని అనుకుంటే మీరు వినయంగా ఉండలేరు. సహస్రారం గురించి ఏ పుస్తకంలోనూ వివరించబడలేదు. వారు దాని గురించి మాట్లాడినప్పటికీ మన ప్రాచీన పుస్తకాలలో సహస్రారం గురించి మాట్లాడారే తప్ప ఎవరూ దానిని వర్ణించలేదు. సామూహిక సాక్షాత్కారం ఎవరు ఇవ్వలేకపోయారు. నెమ్మదిగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వటం మొదలుపెట్టారు. సహజయోగం ప్రారంభించాక క్రమేపీ వారిలో మార్పులు చోటు చేసుకోవటం ఆరంభమయ్యాయి. ఇలా ప్రారంభమైనటువంటి నేటికి సహజయోగంలో ఎన్నో వేల మందికి నయమైంది. మానవులతో ఉన్నటువంటి పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే పుస్తకాలను చదవటము. గ్రంథ పఠనం జరుగుతుంది. కానీ వారికి దానిపై స్పష్టత ఉండదు. ఒక పుస్తకం నుంచి మరొక పుస్తకం ఇలా వారు అన్వేషిస్తూ ఉంటారు. కానీ సహజయోగంలో అలా జరగదు. ఈ మార్గం కాకపోతే మరొకటి అనుకోవటానికి మీరు మరలా తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారే తప్ప అది ఎంత మాత్రం స్వేచ్ఛ కాదు. స్వేచ్ఛ అంటే మీరేమిటో మీరు తెలుసుకోవటం. ఆ స్వేచ్ఛలో మీరు ఆశీస్సులు పొందాలి. స్వేచ్ఛ అంటే మీ ఆత్మ మీకు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తుంది. వాస్తవాన్ని అనుభూతి చెందేలా చేస్తుంది. సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్నిస్తుంది. సహజయోగంలో ప్రథమంగా మీరు స్పందన ద్వారా అనుభూతి చెందుతారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు అహంకారంతో పోరాడవలసి వస్తుంది. అజ్ఞానం నుంచి బయటికి వచ్చి మీరు కాంతివంతంగా చేయబడతారు. ఎవరు ఎలాంటి వారో మీరు చైతన్యం ద్వారా తెలుసుకుంటారు. ఈ సత్యాన్ని అనుభూతి పూర్వకంగానే మీరు కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ మీద తెలుసుకోగలుగుతారు. ఒక విత్తనం యొక్క మొక్క అవుతుంది. ఒక విత్తనం మొక్క అవుతుంది. కానీ మొక్క విత్తనం కాలేదు. కానీ అలాంటి కొన్ని విత్తనాలను అది ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది. అదేవిధంగా మీరు ఒకసారి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొంది భగవంతుడితో ఏకీకరణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇక మీరు కిందికి పడిపోయేటువంటి అవకాశమే ఉండదు. కేవలం మీరు కిందికి దిగితే తప్ప అటువంటి పరిస్థితి రాదు. అయితే దానికోసం మీరు ఎదగాలి. ఉన్నతికి వెళ్ళాలి. ఉన్నతికి వెళ్ళాలి అంటే మీరు ధ్యానం చేయాలి. మీరంతా ఇప్పుడు సరైనటువంటి సహజమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. సంస్కృతంలో దానినే సహజ అవస్థ అని అంటాము. సహజ అవస్థ అంటే మీరు దేనికి ప్రతిస్పందించకుండా సాక్షి స్థితిలో చూస్తూ అభినందిస్తూ ఉంటారు. సహజ స్థితిలో ఉన్నవారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు దరికి చేరవు. ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతారు. అటువంటి ఉన్నతమైన స్థితిని మీలో నిర్మించుకోవాలి. మీరు కరుణ స్వభావులే ఉంటారు. మీరంతా స్వచ్ఛత అనేటువంటి సముద్రంలో ఉంటారు. భగవంతుడి యొక్క సామ్రాజ్యంలో ఉంటారు. అటువంటప్పుడు మీకు ఎవరు హాని చేయగలరు? ఇబ్బందులు గురి చేసేటువంటి సాహసం ఎవరు చేయగలరు? సహజయోగంలో పరిణితి పొందువారు పరిణితిని పొందటానికి ప్రయత్నించాలి. మనమంతా ఒక్కటే అన్నటువంటి భావన ఎంతో మధురంగా ఉంటుంది. మీరు అనుకువతో, వినయంతో, విధేయతతో ఉండాలి. మీరంతా నాలో అంతర్భాగం. అలాంటప్పుడు ఎవరు నాకు ముఖ్యులవుతారు? నాకు అందరూ కావాలి. నాకు అందరూ ముఖ్యము. మీరెవరైనా అలా ముఖ్యులు అని మీరు అనుకుంటే మీ యొక్క సహజయోగ ప్రయాణంలో సహజ అవస్థలో లేరు అని అర్థము. మీ ప్రతి అడుగులోనూ ప్రేమ కనపడాలి. సహజ జీవన విధానంలో మీరు ఒక వజ్రంలాగా ఉండాలి. ఇది మీకు ప్రశాంతతను, సంతృప్తిని ఇస్తుంది. ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. మీకు అనేకమైనటువంటి శక్తులు లభిస్తాయి. 1000 దళాలు కలిగినటువంటి సహస్రారంలో మీరు సర్వ జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. ఎటువంటి ప్రతిఫలం లేనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి ప్రేమ మీలో ఉండాలి. మీరు ఎవరిని విమర్శించవద్దు.
మీరందరూ కూడా తురియా స్థితిలోకి వెళ్ళాలి. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని మనలో కొద్దిసేపు స్థిరపరచుకుందాము. మనం హారతికి సిద్ధం చేసుకుందామండి. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారికి 3 మహామంత్రాలు కర్పూర హారతినిద్దాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। శ్రీ మాతాజీ గారి ముందర ప్రణమిల్లి శరణాగతి తీసుకుని కొద్ది నిమిషాలు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజున మా అందరి చేత సాయంకాలపు సామూహిక ధ్యానం చేయించినందుకు మీకు శతకోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపినిగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించినందుకు మీకు శతకోటి వందనాలమ్మా. చక్కటి సందేశాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు అనేక వందనాలు తల్లి. దేవీ దేవతలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తల్లి. మాకందరికీ కూడా నిరంతరము ఆధ్యాత్మికోన్నతిని, ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదించండి తల్లి. వైజాగ్లో మనకి జూను 5, 6, 7 తారీఖులలో మనకి ఆదిశక్తి పూజ ఉన్నదని అందరూ గమనించాలి. ఈ పూజకు అందరం కూడా సంసిద్ధులవుతూ ఈ పూజలో పాల్గొంటూ మన యొక్క ఆత్మోన్నతిని, ఆధ్యాత్మికోన్నతిని మరింతగా వృద్ధి చేసుకుందాము. జయ శ్రీ మాతాజీ. అదేవిధంగా ఇంకొక చిన్న గమనిక, రేపు మంగళవారం మనకి సాయంకాలపు ధ్యాన కార్యక్రమంలో శ్రీ గణేష్ యొక్క పూజ ఉంటుంది. అదేవిధంగా రేపు హనుమత్ జయంతి, అందుకని హనుమంతుడి యొక్క పూజను కూడా జరుపుకుంటున్నాము. ఈ పూజకు కావాల్సినటువంటి పూలను, ప్రసాదాలను, హారతిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. మనకి 2 నాడులను సమతుల్యం చేసుకునేటువంటి అవకాశం రేపు అరుదుగా లభించింది. ఈ యొక్క ధ్యాన కార్యక్రమానికి కొద్దిగా విషయాల ముందర కూడా మనం సంసిద్ధులై ఉన్నప్పుడు మరింతగా శ్రద్ధగా మనం పాల్గొందాము. జయ శ్రీ మాతాజీ. ఈ యొక్క ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంతటితో ముగించుకుంటూ మరలా రేపు ఉదయపు సామూహిక ఉదయపు ధ్యాన కార్యక్రమంలో అందరం కలుద్దాము. ఇప్పుడు మనం కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. అందరికీ శుభరాత్రి అండి. నిర్మలైతే జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మనము సంగీతం వింటూ కూడా మన యొక్క స్థితిని కొనసాగించుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ.